l'église baptiste dans Manafort, on va dire Seigneur pour l'aider à faire nous comprendre nos bagages, et à comprendre ça qui passe, et à comprendre raison, et à comprendre matin. Seigneur, parlez pour nous, parlez avec nous, parlez dans le canon, parlez dans le dossier nous. Nous devons voir ensemble, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors le Père Saint qui est dans le ciel, Dieu trois fois, c'est Dieu réel, Dieu de merveille. Seigneur Dieu, nous simplement prosterner devant ta majesté bénie. Nous prosterner devant ta face, oh Dieu. Nous prosterner devant grâce au matin, Seigneur Dieu. Nous merci en premier lieu. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta miséricorde envers nous. Merci, cher Seigneur Dieu. Est-ce que vous faites ça, vous voulez, avec l'or, vous voulez, cher Seigneur Dieu. Vous c'est moyen que vous voulez, cher Seigneur Dieu. Vous traversez les eaux, vous traversez les océans, vous traversez les vallées, cher Seigneur Dieu. Vous c'est moyen qui convient à vous-même, cher Seigneur Dieu. Moyen que vous désirez, selon ton cœur, Seigneur Dieu. Selon le désir de ton cœur, selon ta conseil, cher Seigneur Dieu, selon tes conseils, oh Dieu, cher Seigneur Dieu, c'est vous qui décidez, ou décidez pour parler avec nous, cher Seigneur Dieu, de façon complète, ou décidez pour agir de façon complète, ou décidez pour répondre pour nous complète, cher Seigneur Dieu. Maintenant, en face, on a dit merci, merci pour cette belle semaine qui est traversée, et merci pour ça commencer, cher Seigneur Dieu, merci pour ce dimanche matin de ta présence, merci pour chaque monde qui est déjà dans le caillou matin, cher Seigneur Dieu, sans que tu m'as donné la caillou, sans que tu m'as donné la caillou, dans le confort la caillou, cher Seigneur Dieu, qui est à l'hôpital, qui est matin, qui adoré, qui est dans le voyage, qui est dans le travail, qui est cher Seigneur Dieu, mais tu as ces opportunités pour adorer matin, vous avez le cœur ouvert pour te les voir parler, pour te les voir parler, pour te les voir, pour te les genoux pour adorer matin. Merci Seigneur Dieu pour qui là dans ça, qu'on est bien la matin dans ça, dans le que nous réserver, nous transformer en lieu d'adoration. Merci pour notre musicien, cher Seigneur Dieu, qu'on mette bon côté nous, cher Seigneur, pour jouer musique pour vous. Merci pour le média team, merci cher Seigneur Dieu pour le worship team, cher Seigneur Dieu, qui est d'accord, tête, cher Seigneur Dieu, pour adorer vous, et de battre tête, Seigneur Dieu, pour l'opportunité, pour adorer, cher Seigneur Dieu, parce que vous conscient de ça, faire pour vous, vous conscient de ça, de ça, pour vous. Merci, pasteur Mando, pas jamais fatigué, merci, pasteur Marc, pas jamais fatigué, merci, cher Seigneur, pour famille, merci pour famille, cher Seigneur Dieu, merci, madame pasteur, cher Seigneur Dieu, qui pas jamais fatigué, qui a toujours copé, qui va décourager, qui va se laisser la vie de la vie, décourager les choses de la vie. Merci pour le diaconat, cher Seigneur Dieu, qui va décourager quand travaille. Merci pour les dames de l'église qui va décourager quand travaille. Merci pour les hommes, cher Seigneur Dieu, qui va décourager quand travaille. Merci pour la jeunesse, cher Seigneur Dieu, qui va décourager quand travaille. Merci pour les enfants, cher Seigneur Dieu. Maintenant, nous devons face au matin, la raison baptiste d'homme, nous mon cher Seigneur Dieu, nous approchons face au cher Seigneur Dieu. C'est vrai la fonction à distance, c'est vrai la fonction à distance, cher Seigneur Dieu. Nous mettons la maison jusqu'à quand, cher Seigneur Dieu. On va parler dans l'océan, on va parler pour nous, cher Seigneur Dieu. Blague peuple là dans mon cher Seigneur Dieu. Allez jouer de la caillou, ça souligne dans le coup de avec cher Seigneur Dieu. Ça va regarder surtout coup de ou c'est pas la dora avec après, cher Seigneur Dieu. Ça pris jouer de la caillou, cher Seigneur Dieu. Parler dans le caillou, adoucir caillou, cher Seigneur Dieu. Parler dans le caillou, cher Seigneur Dieu. Parler dans le caillou, cher Seigneur Dieu. Jouer avec la caillou, cher Seigneur Dieu. Pas de découragement, cher Seigneur Dieu. Pas rencontrer pour aller, cher Seigneur Dieu. Mais au contraire, rassurez-vous, cher Seigneur Dieu. Rassurez-vous. Faites songer qu'on connaît là. Faites songer qu'on connaît là. Faites songer qu'on connaît là, cher Seigneur Dieu. Ou qu'on connaît, cher Seigneur Dieu. Ou pas oublier dans le calendrier. Ou pas oublier dans le caillou, cher Seigneur Dieu. Ou pas effacer le caillou. Ou pas effacer le caillou. Maintenant, dans proche, quand on passe dans avec vous, cher Seigneur Dieu. Quand on connaît, on va veiller sur vous, cher Seigneur Dieu. Même si on est malade, on va aller pour quitter malade pour te aller. Pour quitter plaisir, la vie décourager. Même si on va rencontrer, cher Seigneur Dieu. Mais t'as pris, cher Seigneur Dieu. Allez joindre, allez courager. Fait qu'on connaît là. Ou qu'on l'existence de l'église ça. Ou qu'on présence de l'église ça, cher Seigneur Dieu. T'as pris parler pour tout le monde, cher Seigneur Dieu. Pas quitter, cher Seigneur Dieu. Pas quitter proche à décourager nous. Pas quitter, cher Seigneur Dieu. Pas rencontrer, cher Seigneur Dieu. Faites comprendre, cher Seigneur Dieu. Ou pas là. Faites comprendre que même si vous apportez dans le bac, cher Seigneur Dieu. Ou là, quand dans le bac, chambre de 4, cher Seigneur Dieu. Ou t'es dans le bac là. Ou t'es dans le bac là, cher Seigneur Dieu. Là, nous apportez dans le bâtiment. Ou t'es là, cher Seigneur Dieu. Ou t'es là, on va empêcher de rentrer. Mais on a ces réactions pour le faire après. C'est un outcome qui est important. T'as pris, cher Seigneur Dieu, t'as pris. Grâce. Fais-nous grâce ce matin. Parlez avec serviteur, parler avec cœur matin. Parlez avec serviteur matin avec cœur nous. Servir avec elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci adoré. Et moi adoré. Moi adoré.
Moi adoré. Jésus, moi adoré, adoré. Alléluia, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Gardez déployer les vous avec Jésus matin. On parle en parole matin. Dis le bagage matin, on parle l'action de grâce. D'ici on parle l'action de grâce matin. Déployer les vous matin. D'ici on parle l'action de grâce matin. Déployer le langage au matin. D'ici on parle l'action de grâce. Bah Seigneur, on fait l'action de grâce avec les vous matin. Bah on fait l'action de grâce si tu es dans le cœur ou même qui choisit moi ou même qui dit le matin, ça qui est sous cœur matin comme mot d'action de grâce au matin, comme mot d'action de grâce au matin. Déployer le langage, je vais devoir dire ça matin. Je vais devoir dire c'est un mot d'action de grâce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Merci Seigneur Dieu. Merci. Dans moi adorer. Dans moi adorer, Seigneur Dieu. Présence suffit. Présence suffit. Merci Seigneur. Merci. J'abandonne avec vous. Merci de ce que tu as traversé au matin. Dans l'esprit, pour ta chita, doucement pour ta la voix de Dieu. Avec une nourriture qui sera proposée pour le matin par Dieu Seigneur. La voix de chita disposée, disponible pour le matin. Car la voix de Dieu. Même Jean, on chantait à Dieu, Seigneur. Parole, parole que nous sommes. Green mot que nous sommes. Don't know so God done them because we've been having service long. I don't know if I'm not still coming. All the parts for our initial work. So we give God glory. We thank you, everyone, for all you've done. I don't want to.
In 2 Chronicles chapter 9, dans 2 Chroniques chapitre 9, la reine de Sheba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des ennemis. Elle avait une suite fort nombreuse, chameaux portant des aromates, de l'or grand. Se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. And Solomon told her and her questions. There was nothing hid from Solomon which he told her not. This message again is about dependence on God. Message that doesn't seek to excuse your situation, but seeks to encourage you in what you're going. This objectively see that there are certain things that can be better, but you know what? Stop working. I will continue to work towards my goals, towards my end, but I know it gets me where I need to be. So, as we begin the message, as we begin the words of encouragement for this morning, I want to stress to you the dangers of the successes we've had in God so far. Well, you're like, well, Pastor, why would there be dangers in our successes and in our victories? The problem with our victories is sometimes we take the victories and we attribute them to ourselves. Nous prenons victoire, nous prenons gain, nous prenons matière que nous passons déjà et puis nous attribuons succès et victoire à nous-mêmes. Bon, peut-être pas. Ça veut dire que au lieu de nous bailler mon Dieu gloire pour côté le prendre et côté le mettre, nous avons tendance à commencer à frapper l'estomac et féliciter tête pour dire, garde ça m'achevé, garde petit monde que me gagne, garde un degré que me réaliser, garde possession que me gagne, nous avons aux États-Unis, en Haïti, nous avons ceci, nous avons cela. N'oubliez pas mon Dieu gloire et puis ça c'est une situation qui est dangereuse pour un chrétien qui veut être là-dedans. Parce que là où apprendre à bailler tête et gloire ou crédit pour ça Dieu fait ou apprendre à suspendre dépendre sous Dieu. Quand il y a victoire côté passé, victoire côté gagné déjà, soudainement on commence à vivre nos situations, côté on vivre d'échec en échec, de tourment en tourment, de problème en problème, constamment on fait, on relancer, raison pour laquelle c'est parce que on suspend et puis c'est pas aujourd'hui, longtemps on suspend de bonne sous Dieu. Parce que c'est tête où tu as bail crédit pour ça achever et pour apprendre à comprendre que vous devez dépendre sous tête et puis soudainement vie ou devenir au lieu de victoire en victoire ou vivre d'échec en échec et puis le arriver pour faire analyse et puis déclarer que moi-même moi prends conviction aujourd'hui pour me suspendre de dépendre sous propre tête pas pour me suspendre de dépendre sous connaissance sous bien et puis pour apprendre à dépendre uniquement sur Dieu et ça Dieu a maintenant. But what did Pastor Mano? What about the text? Alors, I'm not out of the text. I'm in the text parce que Salomon, c'est pas lui-même qui était premier petit David. Et puis, comme étant un monde qui n'est pas premier petit David, une position que le pas doit jouer.
Il y a quelques bagailles que c'est pas lui-même qui te doit gagner à cause du côté le fait là. Et puis comme nous-mêmes, nous dans la culture haïtienne, ça sont bagailles qui dans la culture haïtienne qui est évident. Il y a quelques positions, quelques familles, quelques zones qu'on fait là-dedans, quelques environnements qu'on levé là-dedans, surtout dans la culture panoua. Il y a quelques bagailles qui pas sembler avec vous. Mais ça me remet avec Dieu. L'homme gado, il dit pas sembler avec tel bagaille. Il dit non, c'est pas fatigué. Non seulement, nous allons faire yo wow sembler avec tel bagaille, nous allons faire tel bagaille sembler avec vous. Dans le sens que yon moun qui envie tel bagaille, faut que moun nan ta vivre même j'avou, marcher même j'avou pour arriver tel bagaille. And the basic idea, the basic notion is this. God, in the way he does things, he doesn't choose the qualified, he qualifies the chosen. That means even when you're not qualified, so long as God chooses you, despite the position that you were born in, despite what you were born into, so long as God has chosen you, he will make it with you. You may not have the necessary tools to get there, but God will equip you. Because as the fifth son, he was not, as one of the sons, as one of the children, as not the first son, he was not the best educated. He was not the most intelligent necessarily. He was not the best fighter of the sons of David. But the thing is, because he was the one God chose, God equipped him to stand in places he shouldn't be able to stand. You see, the Queen of Sheba is known for being a wonderful general and an intelligent woman. That is who the Queen of Sheba is. She was a woman. Ren Sheba, the Queen of Sheba, is one of the African elites intellectually. And that the Salomon, qui peut-être pas jouer the best education parce qu'il n'est pas positionné haut, parce qu'il n'est pas the number one son, parce qu'il n'est pas grand général, il n'est pas doué qu'à camper before the Queen of Sheba. Mais l'Éternel choisit, he equips you, and that's one of the reasons why we have to learn to depend on God and on God alone. Sometimes we are looking to our equipment to get to where we need to be. Sometimes nous décourager parce que nous pas équipés assez. It doesn't matter what you have, it only matters what God will provide. It doesn't matter where you are, it only matters where God will take you. It doesn't matter your height, your size, or any of that. So long as God has chosen you, you will accomplish some things, you will do some things, and you will get to some place. The basic idea is learn to depend on God. Our failures is not because of mommy and daddy. Our failures is not a cause of our environment. Our failures are our lack of an understanding that our previous successes was on account of God. Therefore, all our successive successes need to be on account of God. We need to stop depending on me, on me, on me. This is a generation that is bent on being self-sufficient when the humans were not built to be self-sufficient. We were built to exist in a symbiotic relationship with God where I depend on him. Everybody has a business, which I appreciate. I love that idea. It's got a side hustle, which I encourage. The idea that brings the side hustle, the notion of a side hustle, is because we're convinced that we're going to do it on our own. We're going to make it by ourselves. But if we look back to the men that we emulate in the Bible, to the men that we say hallelujah every time their names are mentioned, the one factor that they all had in common was God came in and he was there to strengthen them in their weakest moment. What I meant is that no matter what they were equipped with, whether it was David, who was a good fighter, whether it was Solomon, who may have had some intelligence before, but he didn't have the wisdom to lead the people of God. And that is why when it came time for him to ask God something, he asked for wisdom, and God provided. The consequences of this understanding, how important it is, this particular understanding, is that we cannot do this by ourselves simply because we weren't meant to. So to those of us who have failed and failed again and failed to understand it, I want you to understand, I'm not excusing your failure, but I'm going to explain it to you. If you fail, calm down and go to God. If you've fallen, calm down and go to God.
This person who's given up because your life is a failure, there's no reason why you need to give up. You're thinking suicide because your life is a failure, there is no reason for suicide. You're thinking, you know what, I'm going to leave my family because my life is over. There is no reason for leaving your family. What you need to find a reason to do is to find your way to God, and then you will see piece by piece, so long as you're willing to invest the work, so long as you're willing to invest the time, the sweat, and the energy, piece by piece, moment by moment, God will build and He will equip you. God has taken nothing. He is the God. He is, by definition of who He is, He can take nothing and make of it something. So this is my one thing to you, and if it's the only thing you hear, if you are nothing, or if you feel you've had too many failures, if you feel you've fallen one time too many, get it through your head and begin to understand this. You are a candidate for a miracle. You are a candidate for a change, because God seems in His history, God seems, according to the Bible, to seek out those who are at their lowest point, who have fallen, and He picks them up and He equips them to build them. He doesn't call the number one child because the number one child is an inheritor and will become such and such. He doesn't come the most intelligent child because you have the potential. He doesn't call the most gifted child because He calls you just based on you, faults and flaws and all. And so long as you accept the calling, He says, I will equip you. God is looking to equip some people to change your situation, to change your ministry. Now, change your ministry, God is looking to equip you, to elevate you in positions you never imagined. All you have to do is answer the call of God. Because some of us, we didn't answer because we were worried and said we didn't have any. I'm not smart enough. I'm not good looking enough. I'm not tall enough. I'm not intelligent enough. I don't have a degree. I am too fat. I am too skinny. I'm black. As a black man in America, I won't be able to make it. I've got this. I don't have the right makeup. I don't have the right clothing. We have found excuses and excuses, and what we fail to understand is God didn't call you because of what you do have. God didn't call you because of your possessions. God didn't call you on account of your bank account. He called you, faults, flaws, and all. Come to Him and He will do the rest. I said it at the beginning of the message, because we were having technical difficulties. I was going to do my best, and I was going to let God do the rest. But see, that's not just what we do at the beginning of the message. Ça c'est objectif, le chrétien. That's how a Christian lives. That's a life motto. Father, I'm going to do my best. That motto, the guiding principle of our lives, we come to the point where stresses, it's not as if they don't exist, but we understand they're not my responsibility alone. I've got a partner in crime. I've got a partner in this. When it comes to the point that the family isn't going in the direction, it's not as if it doesn't matter. It matters. And it's not as if I don't cry, I cry. It's not as if it doesn't hurt, it hurts. But you know what? There is always that assurance that I'm not in this battle alone. And that is what dependence on God is. It is a certainty that I am not alone. It is a certainty that someone's got my back. It is a certainty that though friends may leave me, though all may betray me, someone's got me. I am never alone. In the Haitian tradition, there is a song that we sing. We say, Non jamais tout seul, no, I am never alone. Jesus is guarding me. My Jesus has my back. And I feel that a lot of us, especially over the course of the past couple of years, with everything that has gone down, with quarantine and people being in quarantine, with joblessness, with not only joblessness, with the potential of dying from an infection from COVID or some sort of COVID-related, people have developed this attitude of feeling solitude. You find people in the middle of other people. Fear of catching an infection, fear of joblessness, fear of just the effects of the overall situation of the past 2 years has made people feel alone. Not that it doesn't matter to God, He doesn't really care.
stood toe to toe with some of the best the world had to offer. It's not because he was amazing. It's because I am the least patient man in the world. That's how God has. That's been the route he's been. I had to learn to teach people where I couldn't teach people. And God's gonna have it back. He's gonna walk with it all. And that's how I got patience to be able to calm down. And I was not equipped with understanding the right philosophies to do ministry. But God has a way of equipping me. chemin. Celui-ci, mon chanter l'Ukrainien, je t'aime. Je marche avec mon soif. Chanter mon soif dans 121 français. Aller à plus de terre. Jamais tout seul. Ah.